So, time to take you through the starting grid for X30 Senior. Heat 2, Group C versus D. On pole position, the fastest in Group 1 earlier on, Julien Servieux will start on pole position. Yannick Bouillet will be alongside on the front row of the 13.5 row grid. Devon Hagler and Roxanne Lantinga will line up on row number 2. Otto Pikkonen and Markus Glum will be on row 3, ahead of Luca Leistra, the current championship leader, and David Dorrestein rounding out row 4. François Delati and Marlon Beyer round out row 5, thereby completing the top 10. Jono Hermans and Alessandro Tudiska round out row number 6. Jesse Polderdijk and James Merkelberg round out row 7, ahead of Pepin Steiger and Luca Montebello on row 8. Row 9 will be Esteban Walgrave and Anthony Bongartz. And completing the top 20 will be Luca Lemoulau in the 219 and the 212 of Delano Vellens. Completing the grid will be the 370 of Rosenden Driver, the 306 of Luke Taylor. Gaetan de Brabandera starts 23rd in the number 231. Hirad Yusfi in the 309 will start 24th, ahead of Emin Delkovic, Matt Simon and Mick Blankerspoor, who had a torrid time in qualifying earlier on. So that is your starting grid for this second heat of the day. We'll have this and a third race after this one before we go on to the junior X30 division, which I was having a quick chat with Thierry Lepine earlier on, and he said, yeah, the times in qualifying have been really, really close this weekend, and he said it's going to be an interesting one, and I said definitely, which means that the elbows will very much be out this weekend. And, well, to be honest with you, we've got Helena Blankerspoor, one of the Blankerspoor family, going Go Mick. He's got a lot of ground to cover on that comp kart chassis, starting down in 27th position. Oui, c'est toujours intéressant, évidemment, et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos observations sur la chaîne YouTube de la IAME Series Benelux. Nous sommes en direct live, évidemment, et on ne peut que se réjouir de vos interactions. N'hésitez pas à poser toutes les questions et interrogations que vous auriez éventuellement, et nous tâcherons d'y répondre tout au long du week-end. En attendant, les feux vont s'éteindre. On est parti pour le deuxième départ de la journée. C'est contre des X30 Senior, toujours à l'assaut du premier virage. Regardez-moi cet enchaînement, le petit coup de butoir sur la droite, l'épingle à cheveux du premier virage, le deuxième, ça passe plus ou moins bien pour l'entièreté du peloton, ça tente de se frayer un chemin ci et là. Gare évidemment à la touchette, gare à ne pas se mettre dans la pelouse ou dans le bas-côté, ça pourrait compromettre le reste de votre course et de votre week-end aussi. Ça se passe bien pour la totalité du peloton sous le commandement de Julien Servieux, qui depuis la pole semble être parvenu à conserver l'avantage. Le passage de la ligne droite de l'European, la chicane du virage numéro 6 et changement pour la troisième place. Superbe passe d'armes là-bas. Ça s'est frayé un chemin juste dans l'enchaînement du virage 8 et 9 pour la troisième position. On va revenir d'ici quelques instants pour savoir de qui il s'agit, mais ça se glisse également à l'avantage à la corde du virage numéro 11 pour la quatrième position. Ça passe à gauche comme à droite. Certains des pilotes d'ailleurs qui se trouvent un petit peu dans une situation on ne peut plus délicate. Mais voilà, un premier tour de bouclé, un premier tour pour le moins tendu, mon cher Alex. Et c'est Luca Leistra qui est notre leader devant Julien Servieux, le poleman, et c'est Otto Pikkonen qui nous a gratifié de ce très beau dépassement pour la troisième place. Un tour avec beaucoup de bagarre aussi. Biggest loser, however, Alessandro Tudiska did not make it to the start and has not come out of the repair area. So the 265 is not going to be a very happy chappy. That is for sure. We've got a bit of wheel banging going down into the 265. Eva Dorrestein. Oh, Eva Dorrestein. Getting her elbows out, and she's not going to be pushed around by the boys. I mean, the thing is, we saw in Junior X30 last year, showing good account of herself, and we're seeing a lot of crossovers, a lot of sidewall banging here, and this is only the opening couple of sets of heats, people, and they are going at it, but now we had a change for the lead. So that is going to be side by side. Leicester's going to have the inside line for turn number 1. Servieux's got a slender lead. It was 35 thousandths of a second, but Leicester back up the inside, bumping over the curbs. And that is going to really put Otto Pikkonen on the tail of the CRG for Servieux, and is right on his rear going through turn 4 into 5. Pikkonen up the inside, through for P2. And here comes Yannick Bouillet with a head of steam as well. Servieux dives the inside, and look at that from Pikkonen. Absolutely read the playbook perfectly. Got through. Servieux's going to dive to the inside. A bit of a touch with the right rear of the fin. Goes round the outside at turn 10. And look at the carambolage behind. There's at least 7 karts in this.
And then diving into turn number 11, Sorvio's got the advantage. Bouillet is now up to P3. Pikenen's dropped to fourth place, and now there's dive bombs aplenty, and that is not what you want to have happen there. I think that might have been Roxanne Lantinga going slightly a bit too sideways. She turned herself around into the inside of the apex at turn number 13, but then got punted on the right front and turned in the right direction. Et voilà ce genre d'image évidemment qu'on ne souhaite pas avoir pour l'un ou l'autre des pilotes impliqués là-bas, mais ça tambourine à gauche comme à droite là-bas. Quelle entame de manche, chers amis, ici dans cette confrontation entre les groupes C et D. Des batailles, des coups de poignet, des coups de roue à tous les étages. Et ça fait bien les affaires de Luca Leistra, évidemment notre leader, le pilote belge, puisqu'il a maintenant 1 seconde 5 d'avance sur Julian Sorvio, alors que derrière ça continue de se battre comme des chiffonniers. Yanis Bouillet en 3e place, qui accuse lui-même 1 seconde 8 de retard sur le leader. On est ici d'ailleurs avec nos pilotes en 2e et 3e position. Sorvio, Yanis Bouillet, séparés par à peine 3 petits dixièmes. Vous voyez l'écart, il est désormais conséquent avec Luca Leistra, qui n'en demandait pas tant évidemment. Le plus de bagarres il y aura derrière lui, le plus ses proches rivaux se battront entre eux, et bien le plus il pourra creuser cet écart. Et un nouveau changement de position avec Yanis Bouillet qui plonge à la corde de Julian Sorvio dans le premier virage. Le voilà en 2e position. Bataille belgo-belge pour la 2e place, sous le regard plus que curieux et plus qu'attentif de Otto Pikkonen, le pilote finlandais en 4e position. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire, Otto Pikkonen? Il se rapproche très fort là-bas, dans le secteur du freinage du virage numéro 6. François Delati tente de garder le contact avec Pikkonen pour pourquoi pas aller se glisser dans ce top 3. Sait-on jamais ce qui pourra se passer entre Sorvio et Yanis Bouillet. Ces deux-là n'ont pas dit leur dernier mot. Et comme vous le disiez, Alex, on a assisté il y a 2 tours de cela à un véritable regroupement de tous les pilotes à l'approche du podium. Ça semble s'être un petit peu étendu, donc un petit peu de quoi respirer également pour nous en cabine. Mais quelle entame de week-end en tout cas de la catégorie senior. On va vous vraiment dire en ce moment, les hostilités sont commencées ici à Genk. So everything is elbows out, razor blades on those elbows, and get them well and truly sharpened. But Leistra is pulling away. He knows this circuit like the back of his hand. But keep your eyes on Otto Pikkonen, the Flying Finn for Croc Promotion, once with Eichmann's Grand Prix, EGP. So he has got an opportunity of putting a number on Yanis Bouillet and Julian Sorvio, who are still tussling over 2nd and 3rd position. And then it's François Delati in 5th, Devon Haglen in 6th, then it's Jano Hermans, Marcus Gloom, Pepin Steiger, Jesse Polderdijk. Roxanne Lantinga has dropped all the way down to 11th. Ermin Delkovic from Germany, I think, might be the first retiree. Danilo Vellens has gone all the way down to 25th position. As again, Sorvio trying to stick the nose up the inside of Bouillet, and Pikkonen is just waiting in the wings to pick up the pieces on the dinner table. But with 4 minutes 11 seconds plus an additional lap, Bouillet giving a good account of himself at the moment and keeping Sorvio at bay. Haglen's now gone onto the back bumper of François Delati. So this is now the case of, we saw, I mean, Devon Haglen was even more than surprised. It was overwhelmed. But now, there we go. Up the inside goes Otto Pikkonen on Julian Sorvio through at turn 10. That is a change for P3. So Pikkonen being very calm and precise at the moment. And this is what you need in the qualifying heats, folks, is a calm head, cool shoulders, but also that air of precision. As I did see that Devon Haglen, I think, might have just gotten through on François Delati, and that has been confirmed, as now Pikkonen up the inside goes through on Yanis Bouillet. So the Finn from Croc Promotion in the 283 now has clear air between himself and Luca Leistra. The gap now down to 0.8 of a second with 3 minutes and 10. Sorvio up the inside of Bouillet at turn 5 onto the Europolan, retakes 3rd place. Et vous avez d'ailleurs le petit geste assez bref entre Yanis Bouillet et Julian Sorvio. Bouillet qui signifiait à son poursuivant au volant du châssis CRG, c'était Julian Sorvio qui, en prenant l'avantage sur Yanis Bouillet, lui signifiait « reste avec moi ». Ça ne sert à rien de continuer à se bagarrer, de perdre du temps, puisque Otto Pikkonen n'en demande pas mieux pour creuser l'écart. Et on pensait l'espace de quelques instants bien, que Luca Leistra allait pouvoir voir le drapeau à la main sans être davantage inquiété. Et bien l'écart vient pourtant de baisser de moitié. Il n'avait plus 1 seconde 5 d'avance il y a de cela quelques tours. Et regardez, 1 seconde de reprise au total par Otto Pikkonen. Ça va être très intéressant de voir
dans ces derniers instants. À quel point le pilote finlandais va pouvoir les titiller le leader. Regardez-le. Et il emmène avec lui Sorvio et Yanni Bouillet. Ces deux-là ont compris la consigne. Ça ne sert à rien de se retarder mutuellement, mais de s'accrocher au rythme du Finlandais. Très impressionnant depuis l'entame de cette épreuve. Vous le disiez, avec un pilotage calculé, propre, quelques dépassements très très bien sentis de la part de Otto Pikkonen, qui sans doute doit s'en vouloir un petit peu de ne pas avoir pu peut-être ravir ces quelques positions plus tôt dans cette épreuve pour être davantage ou peut-être même être déjà en tête par rapport à Luca Lestra. Mais il semble que Luca Lestra a beaucoup donné dans les premiers tours. Il faut garder évidemment son train de pneus le plus frais possible pour l'entièreté des manches qualificatives avant la phase finale. Mais quoi qu'il en soit, Luca Lestra a vraiment donné énormément d'efforts dans ses premiers tours. J'ai l'impression qu'après avoir creusé cet écart assez impressionnant, il semble avoir puisé dans ses ressources, en quelque sorte évidemment. Mais regardez, Otto Pikkonen en a profité pour vraiment revenir dans ses échappements. Et ça va nous donner non pas une bataille à 2, mais une bataille à avoir 4 pilotes dans ces derniers instants, puisque Julian Sorvio, le poleman, qui semble avoir perdu tout espoir, et ça change à l'épingle du virage numéro 5. Le dépassement était attendu, et voilà Otto Pikkonen qui double et qui ouvre la porte peut-être pour Julian Sorvio. Gare à la touchette, oui. Et c'est passé très très près, mais Sorvio était à 2 doigts de reprendre la deuxième position. I was just about to say that Luca Leistra needs to make the back axle of that kart wider than an 18-wheeler articulated lorry. And as I thought it, Pikkonen just went, right, he's mine. And now we're going to go on to pretty much what will be 2 laps remaining here in the opening heat, the second of the opening skirmish of heats here. Otto Pikkonen from Croc Promotion now leads the way as we head on to lap number 11 by just over 4.5 tenths ahead of Luca Leistra, who up until that point, just a few seconds ago, was leading the race and had scarpered away into the distance with the best part of a 1.6 second advantage. Julian Sorvio, Yanni Bouillet, and look who's closed on in. It's the man who took his maiden senior X30 pole position at Marienborg at the season opener this year. Fusion Motorsport Benelux Progress Racing's very own Devon Hagland has a shot in the next round about 1,750 metres to put his stamp on X30 senior again. Of course, yes, he's a rookie. He was in the fight for the X30 junior title last year, but it didn't go quite his way. We have one more tour to go, and Pikkonen, Hagland, that was a beautiful move up the inside of the final corner on Yanni Bouillet as Leistra and Sorvio go side by side. Last lap underway and the skirmish is over second. Il reste un tour, 1 km 3 et des poussières pour essayer d'en débattre et d'en découdre finalement entre ces 4-là. Et c'est tout ce que attendait Otto Pikkonen secrètement pour vraiment se mettre à l'abri du reste de ses poursuivants. L'épingle juste avant la Europa Line à l'extérieur, Giulio Sorvio. Regardez de se mettre à l'intérieur de la trajectoire. Il ferme la porte avant même d'avoir atteint la moitié de la ligne droite et ça paye puisqu'au virage suivant, il concerte bien que mal cette 3e position face à Luca Lestra et Devon Hagland. Ça va être très très serré là-bas entre ce groupe de 4 dans la dernière épingle. Il ne restera que quelques virages, mais Sorvio est en tête au volant de son châssis CRG. Pour combien de temps peut-il éventuellement fermer la porte jusqu'au franchissement du drapeau à damier? Ça va être très très serré. Sorvio, il a failli mettre 2 roues dans le bas-côté depuis notre position. Il va rester au centre de la piste alors que Otto Pikkonen prend sa première victoire du week-end. Side by side, c'est la photo finish presque et Julian Sorvio qui l'emporte pour moins d'un dixième sur la ligne d'arrivée. 2e place pour Sorvio et 3e place pour Luca Lestra. Ça s'est joué à un petit cheveu. So Otto Pikkonen takes the win in Heat 2, X30 Senior C versus D by 3.3 seconds after 12 laps of racing around the 1,360 metre circuit here at the home of champions. Julian Sorvio started from pole position, finishes P2. Luca Leistra up from 7th, did lead for the majority of this race until around about lap 9. We have had a 5-second time penalty given to Julian Sorvio. Sorvio has tumbled down the order. He was 3rd. He is now down to 14th, a 5-second time penalty for exceeding track limits. So Pikkonen takes the win ahead of Luca Leistra. Devon Hagland completes the top 3. François Delati, the Frenchman, up from 9th on the grid to finish in P4 ahead of Marcus Gloom, who rounds out the top 5. Yanni Bouillet in 6th ahead of Jano Hermans, who started 11th. Finished in P7. Roxanne Lantinga, a bit of a topsy-turvy start for the younger sister of Kevin Lantinga, who will be out very soon.
She started 4th, finished in 8th, ahead of Marlenbeyer and James Merkelbach, rounding out the top 10. Pepin Steiger, Jesse Polderdijk, Ava Dorrestein, and Julian Savio, Luca Montebello, rounding out the top 15 places. Luca Mullard, Rosenden Driver, Anthony Bongarts, Mick Blankerspoor making up 8 places from the back of the grid to finish 19th, ahead of Esteban Waldegrave. Delano Vellens and Matt Simon from Portugal round out the finishers, 22 in total. Riyad Yousfi out on lap 8. Gaetan de Brabandera lap 7. Luke Taylor lap 6. Ermin Delkovic lap 3. And unfortunately, Alessandro Tudisca not able to take the start or start from the repair area. So that concludes X30 Senior Heat 2 C versus D with the flying Finn Otto Paikkonen, your race winner.